going to be coming overhead. Looks like Corsair Lead is setting up the first element, the first flight, as an echelon or all to one side formation. Second group coming in is going to form up as a figure four. With the radome out there on the right wing. It was also called the Angel of Okinawa because of the help that it gave our men in that fight over that Pacific island. It was designed carrier-borne aircraft, but there were some real problems with it. As you look at Petite interview. Merci, posez vos questions. Attends, bouge pas, je me rapproche. Ah bon? Le sable, ça longtemps. Non, mais je peux me rapprocher. Voilà, vous avez un petit détachement du Normandie-Niemen qui a 80 ans cette année. D'accord. Ça a été créé en 1942 pour combattre les Allemands aux côtés des Soviétiques. Voilà. Donc on était amis avec eux.
Donc il devrait avoir 4 normalement. C'est ça. Il n'y en a plus qu'un. Non, depuis 2 ans, il n'y en a plus. Le dernier, c'était un mécano. Bon, il y a- Toujours la Ferté-Alais, vous avez les plans d'origine, etc. Alors que là, il y a la cible. Les plans d'origine de... Pas mal la Ferté-Alais avec Jean-Baptiste. Ouais, mais bon... Il vient bah, d'où celui-là? celui-là a été remis en état de vol à la Ferté-Alais. Mais il a été reconstruit aux États-Unis. D'accord. Les deux, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est facile à entretenir. Très facile à entretenir par rapport aux autres. Alors si, ça c'est une réédition pour le 75e anniversaire. Réédition des 60 premiers qui ont été faits dans un sud de Vendée.